Hello, good evening. Good evening to all the GoFunders members, all the council leaders, Ash, support team, staff, everyone that's around the world that's giving his best and believing in his dream on this great company on Passive, Catmo. And I'm Moreno. I just wanted to come and do a quick video and share to all the new founders and people that really want to, people, business, YouTube influencers, marketing pros, all the people that are looking for better opportunity, real business to real offices, US, in India, Bangalore, and Hyderabad. So I really wanted to, welcome the new founders and congratulations to everybody so far. What a great achievement. 270,000 members worldwide. And all thanks to incredible effort uh, by by Ash and the team he set it up with. I mean, I understand now why Mr. Ash is so motivated and so determined because I believe he said he was a fan of space. Uh, I believe he's got the same attitude and motivation, vision as Elon Musk. I read his biography, and it was pretty powerful and incredible because you gotta be in that level of mindset to do such a thing. So it's pretty amazing. So so far, it's been an incredible journey, and as a person, as a work as an engineer, it's not easy to put this whole thing together. Some people think it's like they want to rush, like think this is an overnight thing. It's not because programming, applications, software development, and that's why the office is based in India because people are really got a knack for all this. They are one of the best. They are one of the best, and the cost, the resources, the labors are much affordable than the other countries. So you gotta understand this thing doesn't just happen like that overnight. And I mean, my hands to Ash that it's an incredible journey. Just lay down all the grounding foundation, then to make it happen. Possibly this to make it happen by December 2020. Uh, I joined Impassive as a new guy in the block is and also suffering with some health conditions. Being all promoting through email marketing campaign, uh, advertising. But that's the thing; it's a learning process. So I'm learning. Uh, so far, I got three assigned three family members underneath my as a team. So I'm pretty happy with that. So all you people that are impatient, you gotta keep hold on because Compassive is launching and it's a real business. So you gotta be cool. I signed with Compassive because the amazing tools in product service and the best of all, the value for money you will get for using these tools, this product. So and Compassive will deliver the best, the quality and the performance is gonna be one of the best. So I'm pretty happy with it because I believe I want to not only have time and freedom, but also want to be go moving somewhere where it's a bit warmer because at the moment I live in the cold UK, so it's affecting my health after being with two kidney transplants and things like that. So
I'm blessed still alive. So, but anyway, this is Moreno. I also want to say hello to Mr. Antonio Fradique, because I speak Portuguese. Olá, Antonio Fradique. Queria falar com o pessoal, a malta aí de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné. Esta é uma oportunidade que é muito incrível, por mais parece para as pessoas que nunca não, não tiveram a fazer, nunca fizeram negócio online ou nunca nunca tiveram sucesso online como eu e o Antônio. Pronto, temos sucesso mais de outra forma, né? E então, ou por causa de programas que prometeram muito e depois não cumpriram, sempre não iam pagar, a pessoa não ia ter resultado. Mas essa companhia é completamente diferente, é única. Vai ser única que vai aparecer e vai dominar a área de internet, digital e online marketing. Os produtos são extremamente incríveis. E queria dizer a vocês que tiverem a oportunidade de ver isso, de juntar a nossa comunidade, 270 mil por todo o mundo, por toda a parte do mundo, que acreditam e têm visão e têm paciência e acreditam nessa companhia. E o Mr. Ash, é um indivíduo que é fora do comum, né? Então, quero dar oportunidade e abençoar as pessoas que querem mesmo aproveitar essa chance de eventualmente ter algum sucesso e conseguir ganhar dinheiro sem estar aqui a fazer recrutamento, fazer chamadas ou essas se a pessoa não quiser, que não é fácil para pessoas que não têm conhecimento nessa área. Então, queria dizer a vocês que, eu confio e como 270 mil confiam no coração, como temos visto no webinar e várias outras meetings. Então, não, a pessoa não vai haver, há sempre oportunidade, mas igual a essa não vai haver. E o preço para ser um membro fundador é 97 dólares, né? Isso até vendo a longo prazo não é nada. Não é nada porque, se um exemplo, vais jantar, vais fazer compra, gastas isso em 1 hora ou 1 minuto, ou seja como for. Então, para investir, e não é investimento, a ter oportunidade para juntar-se a uma comunidade e com a oportunidade de ganhar dinheiro no futuro, como eles dizem, no-brainer. Então, queria mandar força aí para o Antônio Fradique e para o pessoal aí da comunidade dos Palopes, e força que tudo, estamos juntos, que isso está a correr bem, que vai correr bem com o lançamento do Ampasse e vamos ter sucesso e é garantido. Então, um grande abraço, aqui fala o Moreno e continuação de bom fim de semana.